Всем привет, с вами Александр, мы продолжаем играть в Mass Effect. Давайте откроем терминал мира, посмотрим, что она в этой станции нам скажет. По идее, тут, кстати говоря, на карте враги были. Так, другие темы. Ничего нового она нам не скажет. Ух ты. Фу, блин, какие люди там с той стороны стоят, а? Вот еще Ляра, блин, пробежал. Арахный солдат опять вылез. Вот эти эффекты... А чё, я стрелять не могу? Эффекты биотиков, блин, аж игра притормаживает вчера. Как обычно, в мусорном ведре ядерная ракета валяется. Подумаешь, видимо, он не всегда так в мусор бросает. Ядерное топливо, там боеголовка с ураном 256 или там как он, 236. Правильно, думайте дальше. Все, перебили. Ой, блин. Про мелочок-то я забыл. Они же мало того, что взрываются, так еще и ядовитые. Ну, лучше вообще не встречаться никогда. Нам нужно найти комнату, где можно будет включить дезинфектор. Он же вроде так называется. Ну, в принципе, можно и так ломиться. Ну, подумаешь, придется 2 десятка врагов перебить. Не так уж и страшно, наверное. Вот уже монорельс стоит. Так, давайте попробуем уехать. Посмотрим. Пустит меня, нет? Вообще, в конце этой миссии будет, в принципе, сложный босс, если я правильно помню. Надеюсь, с ним проблем особо не возникнет. Но главное за жизнью следить. Кстати говоря, о жизни, надо сохраниться. А то не хотелось бы начать с самого начала. Так, сохранение. 73 часа. А, ну это, видимо, со всех сейвов собрано. То есть этому капитану Шепарду уже 73 часа игровых. Ну это не знаю, у меня сколько? 3-е или 4-е прохождение это на одном сейве. Поэтому столько и вышло. А, подождите, нет, все-таки здесь мы встретим людей. Или это во второй части было? Надеюсь, я правильно смотрю? Это выход? А, ну да. Сейчас мы людей встретим. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Can those things work a train's controls? Hell if I know. I'm not assuming any goddamn thing. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. You were taken by surprise and had civilians to protect. You did a good job, Captain. Yeah? Sure as hell doesn't feel like it. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. Can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? Tell me about the defenses here. Secure enough that you shouldn't poke in corners. I was just impressed with your operation. Being able to weather a week of assaults is no mean feat. Only the best get assigned to high-security facilities like this. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. The security hub's the last logical fallback, and we'd have cover from the turrets all the way. Tell me about the defenses here. It's designed to survive a breach. The turrets and alarms are routed from a control room out by the quarantine labs. What kind of research is done here? Beats me. I'm not supposed to know. So long as people don't start dying, it's not my problem. Tell me about Rift Station.
I can't talk about everything. What do you need to know? What can you tell me about the aliens? Ask Dr. Olar. He's the only one who made it out of the hot labs. He's the only Volus left in here. I need to know more about the situation in the hot labs. The facility's off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator, and I won't send my people to their death. Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable one. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice. Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. We've got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen. I'm not sending my people down there. It's too dangerous. You understand? You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. How are your people holding up? We weren't expecting the initial wave. They made it inside. We lost some good people. Those of us left are short-handed. We've kept order by long shifts and stems. I don't like it, but I don't see an alternative. I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell, man the perimeter. Ну да, здесь тоже вроде как открытая зона есть. Ой, ёр. Я в угол забился, теперь выйти никуда не могу. Только приходится отбиваться. Их всего двое было. Да все, вставай. Thanks for the help. Every few hours, a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Герой +2, охранник РКС. Отсюда пришли враги. Нет, отсюда я пришел. Как мне пройти дальше в комплекс? Тут еще всякие дополнительные квесты вроде как были на создание сыворотки какой-то. Если, конечно, с другой игрой не путаю. Да, вот она, открытая зона это. Зона карантинной казармы. Только я вот не совсем понял, что мне дало вот эта способность его уговорить. Так, куда это, кстати говоря, ведет? Карантинные лаборатории. Охрана. Ну, давайте сходим. Я думаю, тут вообще без разницы, куда сначала идти, куда потом. Раз это лаборатория, значит, там и враги будут. Ляра, тут прическа так выделяется, будто белая. На самом деле она синеватая. Может, от мороза? Сосульки домерзли. Так, достаем оружие сразу. Я жду... А, это тот человек, который пришел оттуда. You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? That's preposterous. Where did they come from? They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Crazy? I'm sane. God, am I sane? I need to know everything about the Rachni. I told you all I can. We brought the Rachni back from the dead. In retrospect, a bad decision. I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Who?
Doctors on Muir. We were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. I closed the door. I killed her. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. Could Matriarch Benezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. I'll be leaving now. Да, не особенно много он нам рассказал. I used to have nightmares like this. Too many cheap horror vids before lights out. Gotta keep the mood light. I mean, if you don't laugh. Тут же еще какая-то Зари прибыла, надо с ней поговорить будет. Скорее всего, где-то тут и должна находиться, может, чуть дальше. Зона техобслуживания закрыта. Требуется авторизация. Так. Теперь угадай, откуда я пришел. Вроде к лифту идет. Да. Значит, идем в ту дверь, которая была рядом. Станция первой помощи. Опять-таки закрыто. You're not part of the crew. Call me Shepard. I'm a Spectre, sent by the Citadel. There aren't any human specters. Look, Plague doesn't care who you are. This lab is under quarantine. В общем, наша задача на данный момент пробиться в эту лабораторию. Чтобы это сделать, нужно сделать вот эти квесты. Ну, походить вот по этой части лаборатории, которая уцелела. Там кое-какие задания, наверное, сделать. Тогда нас пропустят сюда. Вообще, не люблю, когда в РПГ ставят типа охранника, который тебя не пропускает. Блин, но это всего лишь охранник. Пнуть его там под зад, не знаю, по голове ударить. Прошу, если тебе так надо. Лучше бы сделали типа заблокировано, потому что там какой-то робот сошел с ума, надо его убить. Тут стоит какой-то кекс, ничего с ним сделать не можешь. What? You're a member of the science teams? Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. That's a bit technical for me. I am very good at tracking inherited variations in genetic sequences. I'm sure you would find it quite dull. You seem less upset at this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Tell me about yourself. I am Alestia Alice from the University of Arraeus. Is there anything in particular you want to know, or should I just spout random facts? Did I interrupt something? I was meditating. I suppose to a species as brash as yours, it would appear to be inattention. Do you know Matriarch Benezia? Why ask me and not your friend? Because I do not know anything about the matriarch. Then why would I? Tell me about yourself. I am Alestia Alice from the University of Arraeus. Is there anything in particular you want to know, or should I just spout random facts? No need to be so rude. You are interrupting my meditations. Precisely how rude must I be to convince you to leave? Sorry, I'll leave. Как быстро он согласился на это. Got a smoke? What? No! Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Yeah, is there something you need? What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. The location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't exist here, just walls of ice and rock. There's only the work, the discovery.
It's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't. It's easy to forget Подумаешь, why одно и то же science is дважды guided спросил. by С кем не ethics. бывает. Maybe we're paying for that now. What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, Да the чёрт. location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. What do you know about the hot labs? Nothing. I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. What do you do here? I'm a toxicologist. I can't talk about my work. Not that I'm doing anything since the accident. There was an accident here? I can't talk about what happened. Not here. Too public. Talk to Dr. Cohen in the medical ward. He was the project lead. How are you holding up? It would be petty to complain after showering off a coworker's brain. None of us have had enough sleep since the attack. Of course, not all of us have guns. I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ialis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Не знаю, вроде поговорили, а ничего толком и не узнали. О! Коля стоит. Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively, I am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days. For now, with forced cheer, I still have a limited supply of equipment to sell. Let's have a look. Regretfully, most of my stock is being appropriated by Captain Ventralis. Ну что продать? Уникальный предмет, лицензия. Вот это можно купить. Теперь я на корабле смогу все это тоже покупать, если надо будет. Ну пошли тогда в медицинском отсеку. Там, по идее, должен быть вот этот Азари, который прилетела. Ситуация разбираться. What do you want? I didn't mean to bother you. No, you did nothing wrong. I'm just distracted. What happened to these people? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature, but there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a BioWare attack without a pandemic spread. It doesn't matter how safe you make it. Biological weapons are illegal. Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. There's a reason the Citadel conventions forbid bioweapons, Doctor. I didn't expect you'd understand. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Is he right to keep people out? No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. But he won't listen to me. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. How's the science team holding up? Better than Ventralis' guards. They've been on alert since the first attack. I've been administering stims at their request. But every species needs to sleep. They're getting twitchy, irrational. Are you the doctor here? I'm a doctor, but not the doctor.
My specialty is microbiology, not first aid. We had a medic, Dr. Salah, but we lost him. The automatics can handle basic treatment. Mira runs them. What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters. Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. Talk to you later. I hope you can do something. Да, теперь нас выпустят это отсюда. Надеюсь. This system is online and ready to provide emergency services. Think you could run that equipment for us? Certainly, Commander. One moment, please. Да, но сначала нужно ингредиенты принести. Там еще одна комната была, куда можно зайти. Типа сюда. Warning. Watchdog protocol is active. Поговорить с штурмовым дроном? Сложность дешифровки низкая. А чё это они на меня решили напасть? Я вроде как за них был. Или за то, что я решил открыть дверь, они решили обидеться. Эх, неожиданный поворот событий. Ну подумаешь, дверь открыл, с кем не бывает. Он совсем умирать не хочет. 10 раз проще убить, чем арахну какую-нибудь. Так, что у меня там в жизни нормально пока. То-то-то-то-то. Уж не знаю, куда я пришел, но раз на меня нападали враги, значит, правильно мы идем. Тут не обязательно же все в правильном порядке делать. Можно сначала зачистить зону, потом вернуться взять квест, вернуться назад, забрать предметы и вот в таком порядке. Это, конечно, неправильный порядок, но кого это волнует? Количество предметов в настоящий момент 135, максимально возможное число предметов 150. При достижении этого количества вам придется чего-то делать. О, так мы почти к боссу подошли. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I can't believe you'd kill your own daughter. I now realize I should have been stricter with her. Недолгий, однако, был разговор. Это и есть наш босс, которого, в принципе, ну не то чтобы сложно убить, но... Главное, вот эти команды с Асари, которые почему-то стали десантниками. Противная бабка. Мощь Бенези. О, еще и геты прибежали. А что, двигаться не могу? Стрелять, кстати говоря, тоже. Так, не пойму, это баг или что? Я вообще ничего делать не могу.
Блин, не сохранился, хрен знает когда, а? Черт возьми, а. И мне кажется, это глюк. Конечно, они были какие-то способности менять, типа... затормозить или что-нибудь в этом роде. Но они не смогут, скорее всего, убить. А если я умру, то это с концами будет. Когда у меня последний раз сейв был? Так, 6:33, 7:06. Блин, 1,5 часа назад. Порт. А когда я только прилетел, что ли? Черт возьми, а. Ну, остается только надеяться на лучшее, но я смотрю, мои-то тоже встали. И ничего им как бы не светит. Подождать, пока меня убьют. Давай, Шепард, блин, я не знаю, шевелись. Дурацкий глюк какой-то, блин. Сейчас помру. Тебе обычно, если умираешь, тебе просто последний сейв загружает, который у тебя есть. Блин, хотя ж сохранился, а? Ты же знал, что так будет. Да. Видимо, анимация застряла. Может, у меня нога вон застряла в текстуре. Так, продолжение, если нажать. Скорее всего, продолжение — это последний сейв, который есть. Теперь придется опять со всеми говорить. Но я это, естественно, уже без записи сделаю. Что можно будет, в принципе, пережить. Ну, точно, мне тупо последний сейв загрузили. Хорошо, я хоть тут сохранился. Представляете, если бы не сделал это. Пришлось бы с самого начала доверия начинать. Риск в лабораторию. Вообще странно. Получается, я все пропустил? А, не. Ну, в общем, увидимся, когда я дойду до Бенези второй раз.